el timbre. Ese sonido metálico y súbito que, en aquella mañana de finales de mayo, no solo quebró la quieta de mi finca mallorquina, cerca de día, sino que también marcó el instante preciso en que mi vida, o lo que yo creía que era mi vida, comenzó a desmoronarse con la belleza terrible de una flor prohibida. Si alguna vez has sentido como un momento aparentemente trivial puede cambiarlo todo, es el eco de un secreto resuena en tu alma, quédate conmigo y suscribite, porque esta historia podría ser también la tuya, y activa la campanita para no perder como sigo. No era la primera vez que el aroma a lina y carne asada permitía impregnar los muros de piedra de casa. Mi jardín, con sus bugambillas purpuras trepando por la fachada y la sombra generosa de los viejos olivos, siempre había sido el corazón de nuestras reuniones familiares, un rincón bañado por esa luz dorada del Mediterráneo que invitaba a la pereza y a las conversaciones sin fin. Mi hija, Clara, y su esposo, Mateo, eran assiduos. Ella, envuelta en su torbellino maternal, solía aparecer más tarde, cargada con los niños y esa adorable impuntualidad que la caracterizaba. Él, en cambio, era la personificación de la puntualidad, un hombre de rituals y gestos medidos. Le gustaba llegar con antelación, encender el fuego con una parsimonia casi sagrada, asegurarse de que cada detalle estuviera bajo control. Y a mí, Isabel, esa diligencia siempre me había parecido un gesto amable, considerado. Hasta aquel día, la mañana se desperezaba con una claridad cristalina, el sol acariciando las hojas platidas de los olivos y el calor comenzando a pasar con dulzura sobre los hombres. Me había levantado sin prisas, con la intención de podar algunos rosales y adecentar el porche. Lavaba un vestido de lino blanco, ligero, de esos que solo me permito en la intimidad del hogar. El cabello recogido en un moño informal, el rostro limpio de artificios, sin esperar a nadie todavía. Fue entonces cuando sonó el timbre. Era él. Mateo. Hola, Isabel, dijo, con esa sonrisa suya, franca y directa, que hoy, sin embargo, traía un matiz desconocido. ¿Demasiado temprano? No, que va, Mateo. Pasa. Me viene bien un poco de compañía mientras termino aquí. Mi voz sonó más natural de lo que me sentía por dentro. ¿Está clara? Oh no. Ya sabes cómo es, llegar más tarde con los pequeños. ¿Quieres pasar igualmente? Claro. Y con esa simple palabra, el universo pareció reordenar sutilmente. Entró, trayendo consigo una bolsa de carbón de encina y una nevera portátil, moviéndose con esa seguridad que siempre irradiaba. Luego ofrecí un vaso de agua fresca con hierbabuena del jardín y caminamos juntos hacia la zona de la barbacoa, bajo la pérgola cubierta de jazmín cuyo aroma se mezclaba con la brisa salina que ascendía desde el mar cercano. Se arremangó las mangas de su camisa de algodón azul, dejando al descubierto unos antebrazos fuertes y broncidos. Se agachó para inspeccionar la parilla, y por un instante, se quedó en silencio, absorto. Yo me dejé caer en una de las sillas de mimbre, observándolo casi sin caer, y fue entonces, como si un velo se hubiera rasgado, cuando noté por primera vez la forma en que su cuerpo se movía. No como el esposo de mi hija. No como un miembro más de la familia. Sino como un hombre. Present. Intenso. Peligrosamente sereno. ¿Necesitas ayuda con algo? Pregunt, mi voz apenas un susurro que el canto de las cigarras casi ahogo. No. Estás perfecta así, respondió sin girarse. Mejor que observes. Una risa nerviosa escapó de mis labios. No por el comentario en sí, que podría haber sido inocente, sino por el tono, por esa inflexión grave y ligeramente complice que flotó entre nosotros, densa como el perfume de los jazmines. El calor fue aumentando, el sol ascendiendo en el cielo despejado. Y con él, una extraña y perturbadora naturalidad comenzó a instalarse entre los dos.
Traja un gran cantaro de agua aromatizada con limón y pepino al porche. Me serví un vaso rebosante de hielo. Y comencé a hablar con él, no como una suegra con su yerno, sino como si conversa con alguien que intuís más cercano de lo que te atreve a admitir. No sabría decir en que preciso instant la conversación derivó de lo práctico a lo íntimamente personal. Él me preguntó por mis acuarelas, por mis rincones favoritos de la isla. Yo le pregunté si alguna vez extrañaba la vida bulliciosa de la ciudad, de donde era originario. Me confieso, con una vulnerabilidad que me desarmó, que a veces sentía que estaba representando un papel en una obra escrita por otros, más que viviendo su propia existencia. Y yo lo escuché con una atención profunda, con una delicadeza que me sorprendió a mí misma. A veces me ocurre que no sé si estoy donde quiero estar, o simplemente donde supone que debo estar, digo, esos ojos oscuros entrecerrados por el sol, fijos en algún punto del horizonte azul. Todos hemos transitado ese camino alguna vez, respondí, intentando que mi voz sonara firme. ¿Sabía? ¿Tú también, Isabel? Asentí. Y en ese simple gesto, en esa admisión compartida, algo se rompió y algo se unió. Fuimos, por un instante, dos seres humanos compartiendo una misma incertidumbre fundamental. En un momento, una ráfaga de viento más juguetona levantó el bajo de mi vestido de lino, exponiendo mis piernas más de lo debido. El bajo la vista, solo un segundo, pero fue suficiente. Luego, sus ojos volvieron a encontrarse con los míos. No dijo nada. Pero su expresión había cambiado, había vuelto más intensa, más indescifrable. Y la mía, estoy segura, también. Porque entendí, con una claridad que me heló la sangre y la vez me encendió por dentro, que algo irreversible había activado entre nosotros. Y que nuestra soledad compartida en ese jardín inundado de sol no era una simple coincidencia. ¿Te importa si me quito la camisa? Preguntó de repente, su voz un poco más ronca. Hace bastante calor. Adelante. Haz lo que necesites para estar cómodo. La respuesta fluyó con una naturalidad pasmosa. Pero cuando lo quise hacerlo, cuando su torso quedó al descubierto piel bronceada, músculos definidos sin ostentación, mi respiración se alteró, se volvió superficial, casi imperceptible. Y él, lo supo. Lo six en la forma en que sus labios se curvaron en una sonrisa mínima, casi imperceptible. Seguimos hablando, pero las palabras eran ahora meros pretextos. Las pausas se alargaron, cargadas de un significado tácito. Las sonrisas eran más suaves, más íntimas. Y los silencios se volvieron densos, palpables, llenos de todo lo que no nos atrevíamos a nombrar. Y vosotros, alguna vez habéis sentido esa chispa en un lugar donde la razón os gritaba que no miraseis? Dijádmelo en los comentarios, hasta que el sonido estridente de mi móvil rompió el hechizo. Era un mensaje de Clara, vamos de camino. Legamos en media hora smiley face. Le mostró la pantalla. Él leyó el mensaje, y su mirada, antes tan directa, se desvió hacia las brasas que comenzaban a crepitar. ¿Todo bien? Pregunt, aunque conoce la respuesta. Sí, dijo, su voz ahora tranquila, pero con un eco de algo profundo. Solo que, no sé por qué, pero siento que este momento, esta mañana, se va a quedar grabada en mí por mucho, mucho tiempo. Yo no respondí. Solo lo miré. Y supe, en lo más hondo de mi ser, que tenía razón. Porque algo había ocurrido. Algo todavía sin forma definida, sin nombre, pero tan real como el calor del sol en mi piel, como el latido acelerado de mi propio corazón. Y cuando Clara llegó con su alegría y el bullicio de los niños, yo ya no era la misma mujer. Isabel se había quedado atrás, en algún rincón de aquel jardín, junto a una mirada que lo había cambiado todo.
Después de aquella mañana en el jardín, nada volvió a ser exactamente igual, aunque, paradójicamente, todo en la superficie pareciera seguir su curso habitual. Nos reunimos varias veces más. En familia, con las risas de los niños como banda sonora, con conversations que se cruzaban y se superponían. Pero yo lo sabía. Y él, también lo sabía. Porque cada vez que nuestras miradas se encontraban, por fugaz que fuera el instante, ocurría algo. Una corriente invisible, una vibración que no podía explicarse con palabras, pero que se sentía con una intensidad abrumadora. Demasiado real. Si esta tensión os resulta familiar, si habéis navegado aguas turbulentas del corazón, dado mi gusto y compartid esta historia con quien sepa guardar un secreto. La siguiente vez que esa corriente se hizo casi tangible fue durante una comida dominical. Clara había preparado unas ensaladas maravillosas, llenas de color. Mateo, como de costumbre, se encargaba de la parrilla. Y yo, desde mi lugar en la cabecera de la larga mesa de madera, observaba. No con desconfianza. No con un sentimiento de culpa que me devorara. Sino con esa necesidad irracional, casi primitiva, de confirmar si la llama que se había encendido aquella mañana seguía viva. Y sí. Allí estaba. Más contenida, quizás. Pero, por eso mismo, más peligrosa. Mientras los demás charlaban animadamente, él se acercó con una fuente humante. Se inclinó para dejarla frente a mí. Y al hacerlo, su voz, apenas un susurro que solo yo pude oír, dijo, ¿dormiste bien después de aquella mañana, Isabel? Lo mire. Solo un instante. Un universo contenido en un cruce de miradas. Y respondí con el mismo hilo de voz, no mucho, Mateo. Yo tampoco, fue su réplica. Sus dedos rozaron los míos, supuestamente por accident, al pasarme el solero. Y aunque nadie más en la mesa notó nada, yo sentí como ese contacto fugaz avivaba un fuego que, lejos de haberse extinguido, ardía con más fuerza bajo las cenizas de la rutina. Los días que siguieron fueron extraños, envueltos en una neblina de pensamientos recurrentes. Me sorprendía a mí misma rememorando el timbre de su risa, la inflexión particular de su voz al pronunciar mi nombre, la imagen de su torso desnudo bajo el sol implacable de Mayo. Estas imágenes me asaltaban mientras cocinaba, mientras cuidaba de mis geranios, mientras leía en la hamaca bajo la higuera. No eran fantasias elaboradas. Eran presencias. Momentos grabados a fuego. Y eso me inquietaba mucho más que cualquier deseo pasajero. Porque no se trataba solo de una atracción física elemental. Era la atención que me había dedicado. Era sentirme vista, realmente vista. Decidida. Elegida. Y eso, creedme, duele y embriaga a partes iguales cuando ha pasado demasiado tiempo desde que alguien te miró de esa manera. Un jueves cualquiera, la pantalla de mi móvil se iluminó con un mensaje suyo. Inesperado. Pase cerca de tu casa. Vi que la cancela del camino estaba abierta. Pensé en entrar un momento, pero no quis molestar. Lo leí una, dos, tres veces. Mi corazón dio un vuelco. No respondí. Pero el día siguiente, y los subsiguientes, me aseguré de que la cancela de hierro forjado que daba acceso a la finca permaneciera abierta. Por ese acaso. Ese por ese acaso se transformó en una especie de juego silencioso, un código secreto entre nosotros dos. Yo salía al jardín con más frecuencia de la habitual. Me entretenía con las plantas más cercanas al camino. Leía en la tambona, fingiendo una total despreocupación. Y de vez en cuando, él pasaba con su coche. A veces, amenoraba la marca y saludaba con un gesto de la mano. Otras, simplemente su mirada se encontraba con la mía por un instante eterno desde la ventanilla,
antes de seguir su camino. Yo hacia como si no lo notara, como si su presencia fuera una más en el paisaje. Pero por dentro, cada fibra de mi ser vibraba, lo sentía todo. Una tarde, estaba en la cocina preparando una infusión de hierbalusa cuando lo escuché llegar. No el coche, sino sus pasos en el empedrado del patio interior. Contuve la respiración. Al girarme, lo encontré allí, apoyado en el cuchillo de la puerta de la cocina, con esa mezcla de confianza y vulnerabilidad que tanto me desestabilizaba. Sostenía una pequeña bolsa de tela en la mano. Clara me pidió que te dejara esto, dijo, su voz llenando el silencio de la cocina, cargada de matices. Era un queso artesano que sabía que me encantaba. ¿Y necesitabas entrar hasta la cocina para eso? Preguntó, arqueando una ceja, intentando mantener una fachada de normalidad. No, admitió con una media sonrisa. Pero quis hacerlo igualmente. Me quedé en silencio. No por sorpresa, sino por esa tensión palpable, casi eléctrica, que se había instalado en el aire entre nosotros, espesa como un perfume prohibido. ¿Está mal que quiera verte, Isabel? Preguntó de repente, su mirada fija en la mía. Sí, Mateo, está mal, su ser, aunque la convicción en mi voz era frágil. ¿Y que no puedo dejar de pensar en ti? Eso no puedo decir si está bien o mal. Mi voz era apenas audible. Entonces, ¿qué hacemos? Nada, respondí, aunque la palabra sonó hueca, vacía de toda determinación. Y él lo notó. Nada, por ahora. Nos quedamos así, en silencio, suspendidos en ese espacio demasiado cercano, demasiado íntimo. Pero no ocurrió nada más. No todavía. Solo una despedida que se prolongó más de lo necesario. Un cruce de miradas que ardía, que permitía. Y una certeza compartida, touchida pero ineludible, esto ya no era un juego. Cuando finalmente se marchó, apoyé las manos temblorosas sobre la fría encimera de mármol. Me quedé allí, respirando profundamente, intentando calmar el tumulto de mi interior. No era culpa lo que sentía. Ni siquiera duda. Era algo mucho más inquietante, me gustaba. Me gustaba peligrosamente esta sensación. Y lo peor, o lo mejor, era que sabía, con una certeza absoluta, que él sentía exactamente lo mismo. La tarde se había vuelto plomiza, cargada de nubes oscuras que permitían tormenta. No lo veía aún, pero el aire tenía esa densidad, esa pesadez eléctrica que siempre precede algo que está a punto de romperse, de desbordarse. Y yo lo sabía. Porque mi cuerpo, mi instinto, ya no podían disimularlo más. Habían transcurrido varios días sin verlo. Sin mensajes. Sin visitas improvisadas. Y, sin embargo, paradójicamente, su presencia se sentía más intensa en mí. Como es el silencio, en lugar de alejarlo, lo acerca más, magnificando cada recuerdo, cada palabra no dicha. Esa mañana, Clara me llamó para decirme que finalmente no podrían venir a almorzar el fin de semana. Una actividad extraescolar de los niños, una de esas razones prácticas y incuestionables de la vida familiar. Fingí una ligera decepción, pero en el fondo, una extraña calma me invadió. No me importó. Pero unas horas después, mi móvil vibró. Era él. ¿Te molesta ese paso esta tarde buscar la caja de herramientas que me dejé en el cobertizo el otro día? Respondí sin pensarlo dos veces, casi por instinto, la cancela está abierta. Y lo estaba. Como si hubiera estado esperándolo. Como si una parte de mí supiera, o desira, que esa tarde todo iba a cambiar de forma irreversible. Lo six llegar desde la ventana de la cocina. Lavaba una camisa clara, arremangada, el pelo revuelto por el viento que empezaba a soplar con más fuerza. Caminaba con esa seguridad serena que tanto me inquietaba, que me atraía más que cualquier declaración audaz. Entró directamente hacia el fondo del jardín, hacia el cobertizo,
como quien pisa terreno conocido, casi propio. Con paso lento, con la mirada fija. Y cuando llegué al Porsche, ella estaba allí, apoyado contra la pared de piedra del cobertizo, esperandome, mirandome, no dijo nada. Y yo tampoco. Porque hay momentos en que las palabras sobran, en que los cuerpos, las miradas, ya ese lo han dicho todo. Me acerco despacio, sintiendo el latido de mi corazón en mis scenes, el air cargado de electricidad. El bajo la vista hacia mis manos. Con un valor que no sabía que poseía, tomé una de las suyas entre las mías. Estaban firmes, cálidas, pero no tan levísimo temblar, o quizás era el mío. No es justo, Isabel, susurró él, su voz profunda, casi rota. Lo sé, Mateo, respondí, mi voz apenas un soplo. Pero lo siento. Yo también lo siento. Y en ese instante, en ese cruce de confesiones susurradas, la distancia que nos separaba es hizo añicos. Fue un beso. Lento al principio, exploratorio, como si ambos tuviéramos miedo de romper algo sagrado o de despedir de un sueño demasiado intenso. Luego se volvió más profundo, tibio, cargado de toda la atención acumulada, de todos los deseos silenciados. Un beso de esos que no piden permiso, que simplemente suceden porque no pueden no suster. Sus manos, grandes y fuertes, me sujetaron por la cintura, atrayéndome hacia él, y luego una subió por mi espalda, enredándose en mi cabello, mientras la otra acariciaba mi rostro como si estuviera descubriendo algo infinitamente precioso y frágil. Las mías se aferraron a sus hombres, a su espalda, buscando un anclaje en medio de la tormenta de sensaciones que me embargaba. Y entre susurros ahagados, suspiros entrecortados y silencios elocuentes, nos dejamos llevar, no hubo prisa. En hay torpeza. Todo fue un flor de deseo contenido durante demasiado tiempo, una danza silenciosa de cuerpos que se reconocen, que se anhilaban. Un encuentro inevitable, casi predestinado, como si el universo entero hubiera estado conspirando para que llegáramos a ese preciso instante, desde la primera vez que nuestras miradas se cruzaron a solas en aquel jardín inundado de sol. No dije su nombre. Él tampoco pronunció el mío. Porque en ese momento suspendido en el tiempo, no éramos roles, la suegra, el yerno. Éramos solo dos almas, dos cuerpos, encontrándose en la tormenta perfecta de un instante rápido, allí donde no debían, donde las reglas no escritas se quebraban con cada caricia, con cada roce. Cuando todo terminó, o quizás cuando todo empezó de otra manera, nos quedamos en silencio, envueltos en la quietud que sigue la tempestad. El olía a tierra mojada, aunque la lluvia aún no había llegado. Él se vistió sin apuro, con gestos lentos, pensativos. Yo me senté en el borde de un viejo banco de piedra, junto a la ventana del cobertizo, observando cómo la tarde se apagaba lentamente, teniendo el cielo de tonos violetas y anaranjados. Nos miramos por última vez, una mirada larga, profunda, sin filtros. Esto no ha sido solo deseo, Isabel, dijo él, su voz serena pero cargada de una emoción palpable. Lo sé, respondí, mi corazón on despacado. Y ahora qué, ahora seguimos. Pero con algo nuevo dentro. Con esto. Mi mano señaló el espacio invisible entre nosotros, el air on vibrante, el ascensió lentamente. Y sin más palabras, así fue. No dejé de sentir lo que sentía por él en ese momento. Tampoco me invadió el arrepentimiento, no como una sombra oscura y paralizante. Solo entendí, con una claridad meridiana y dolorosa, que algunas decisiones no se toman con la cabeza, ni siquiera con el corazón. Se toman con la piel. Con el silencio. Con ese fuego interior que, una vez encendido, es imposible de ignorar. Y ese fuego, nuestro fuego, ya había cruzado todas las líneas imaginables. No volvamos a hablar de lo que pasó en el cobertizo.
Ni en mensajes crípticos. Ni en miradas rápidas. Nada. El silencio se instaló sobre ese recuerdo, un silencio pesado, denso, pero también, de alguna manera, protector. Sin embargo, aunque nada se dijo, todo había cambiado entre nosotros, de forma irrevocable. Cuando Clara volvió a visitarme, lo trajo con ella. Como siempre. Con la misma aparente naturalidad de antes. Con la misma sonrisa amable de costumbre. Él me saludó con un beso casto en la mejilla, un rostro que ahora quemaba mi piel. Yo también sonreí, una sonrisa perfectamente ensayada para el mundo exterior. Pero por dentro, mi corazón temblaba como una hoja al viento. Porque yo no podía mirar su rostro sin recordar el sabor de sus labios, su respiración en mi cuello, el peso de su cuerpo contra el mío. Él lo sabía. Lo veía en la forma sutil en que ahora evitaba quedarse solas conmigo, por breve que fuera el instante. En la manera en que sus conversations se volvían deliberadamente triviales cuando yo estaba cerca. Como entender reconstruir una normalidad que ambos sabíamos que se había hecho añicos. Pero no era igual. Nunca más lo sería. Desde entonces, cada reunión familiar es una coreografía cuidadosamente ejecutada. Sonrisas amables. Chistes compartidos. Miradas que se evitan o que, se cruzan, no se sostienen por más de un instant fugaz. Un silencio compartido entre nosotros dos. Un silencio que, paradójicamente, no son más que cualquier secreto gritado a los vientos. A veces, en la soledad de mis noches, pienso en lo que ocurrió aquella tarde. No lo juzgo con dureza. Tampoco lo idealizo como una gran historia de amor prohibido. Simplemente lo acepto como una parte indeleble de mí. De esa versión de Isabel que, por un instant rápido al tiempo, quiso sentirse decida. Viva. Visible. Lo fue. Aunque el precio a pagar si el peso de este recuerdo incandescente. Un recuerdo que nadie más conoce. Que nadie más, jamás, tiene por qué saber. Una vez, hace poco, mientras servíamos el vino en una de esas comidas familiares, él me miró de reojo, solo un instante, cuando creía que nadie nos veía. ¿Estás bien, Isabel? Murmuró, su voz apenas un soplo de aire. Asentí lentamente. Respondí, con un suspiro que se levó el viento, lo estoy, Mateo. Pero nunca voy a olvidar. Él no dijo nada. Solo bajo la vista hacia su copa. Esa fue la última confesión que compartimos. En medio de todos. Sin que nadie más escuchara. Sin que nadie más entendiera, el jardín de mi finca mallorquina sigue igual. Las bugambillas siguen trepando, los olivos siguen dando su sombra jean rosa. La parrilla humea algunos fines de semana, llenando el air con su aroma familiar. Pero yo ya no soy la misma mujer que se sentaba allí, descalza, sintiendo la hierba bajo sus pies, pensando que los límites de la vida eran claros y estaban bien definidos. Porque descubrí, de la forma más inesperada y visceral, que los límites, cuando se tocan con fuego, se desvanecen, se borran. Lo que queda al final, es una misma. Enfrentándose a su propia verdad. Sola, sí, pero extrañamente entera. A veces, lo que nos desestabiliza, lo que nos rompe los esquemas, no es tanto lo prohibido en sí mismo, sino aquello que despierta una parte de nosotros que creemos dormida, olvidada, quizás incluso muerta. Cuando eso ocurre, el verdadero problema no es tanto lo que hicimos o dejamos de hacer. El verdadero dilema, la pregunta que resuena en el silencio de la noche es, ¿qué hacemos con aquello que ya no podemos, ni queremos, olvidar? No todo deseos para cuidarse, para construir un futuro. Pero hay algunos que, con solo rozarnos, con solo cruzarse en nuestro camino,
nos cambian para siempre. Y2, ¿crees que Isabel fue víctima de un deseo irrefrenable o la arquitecta de una traición consciente? ¿Consideras que hay secretos que, por dolorosos que son, deben guardarse bajo 7 llaves para proteger un aparente equilibrio? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si esta historia te ha tocado alguna fibra sensible, si te ha hecho reflexionar o sentir algo verdadero, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perder las próximas historias que te alegran el alma. Comparte este video con alguien que sepas que entiende lo que es vivir con un recuerdo que no se puede contar, con una emoción que quema por dentro. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos encontramos muy pronto, en una nueva historia, and un nuevo secreto desvelado.